The first question that we saw, what stops you? எது உன்னை தடுத்து நிறுத்துது? செகண்ட் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது, எங்கிருந்து அந்த ஃபீலிங் உனக்கு கிடைச்சது? இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் வரும். நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஒரு டீச்சர் என்ன இந்த மாதிரி பயமுறுத்தினாங்க, அதுல இருந்து இந்த ஃபீலிங் வந்துருச்சு. நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஐ ஃபேஸ் திஸ் இன்சிடென்ட், அதுல இருந்து இந்த ஃபீலிங் வந்துருச்சுட்டு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும், ரைட்? அண்ட் தி தேர்ட் கொஸ்டின், யாரை திருப்தி பண்ண நீ முயற்சி பண்ற? Who are you trying to satisfy in your life? Who are you really trying to satisfy? Who are you really trying to make happy? உன்னை நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா, இல்ல உன் டீச்சர்ஸையா, உன் பேரண்ட்ஸையா? Who are you trying to satisfy? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் and you need to find the answer. Okay, I'm trying to satisfy my students. என்கிட்ட இந்த கொஸ்டினை கேட்டீங்கன்னா, I'm trying to satisfy my students. I'm trying to satisfy Pranav that okay, by attending Manikandan Sundaresan's class, I'm feeling good, I'm feeling confident, I'm improving. I'm trying to satisfy the girls, all the 15 girls in Bharat hostel. சாருடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகு நான் தன்னம்பிக்கையா ஃபீல் பண்றேன். என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு, என்னால இங்கிலீஷ்ல பேச முடியுங்கிற நம்பிக்கை. அது மட்டும் இல்ல, ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இதுக்கு கிளாஸ் இருந்துச்சுனாலும், பேர் இருந்ததுனாலும், நான் வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள் இந்த செஷன்ல கத்துக்கிட்டேன். I'm trying to satisfy Natish. I'm trying to satisfy all the people who are connected with it. அந்த மாதிரி நீ யாரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க உன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையில? யாரை திருப்தி பண்ற? Well, sir, I'm trying to satisfy my mother. I'm trying to satisfy my father. I'm trying to satisfy this bunch of people. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று இருக்கும். All the answers are wrong. Yes, that's the only thing. That's right. Satisfying myself. ஆக்சுவலா இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆல்ரெடி நடந்துகிட்டு இருக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல வந்துட்டு ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கிற அழகான பாயில்டு மில்க்ல பாய்சனை கலந்தது நீ. வண்டர்ஃபுல் கண்டென்ஸ்ட் டெலிஷியஸ் பாயில்டு மில்க், அதுல டிராப் ஆஃப் பாய்சனை கலந்தது நீ. உன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு ஒழுங்கா ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது மற்றவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுங்கிற எதிர்பார்ப்புல அந்த நேம்ல பாய்சனை கலந்தது நீ. ஸோ த மிஸ்டேக் இஸ் யோர்ஸ். ஸோ அந்த ஆன்சர் அங்க உனக்கு கிடைக்கும். Okay? Loud and clear. First question? What from you? Exactly. Second question? Where did you get this feeling? இது எங்க இருந்து வந்தது? Third question? Who are you trying to satisfy? Fantastic. Fourth question? Who are you trying to satisfy? உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கொஸ்டின், நான் என்ன திருப்தி படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், என் ப்ரொஃபஷனில் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸை திருப்தி படுத்தணும். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட திருப்தி தான் என்னுடைய திருப்தி. ஸோ லைக்வைஸ் you're supposed to satisfy only your own self. உங்களுக்குள்ள நீங்க பயம் வரும்போது கேட்டுக்க வேண்டிய 4வது கேள்வி, when fear strikes you, you need to ask 10 questions. Out of the 10 questions, the 4th question that you need to ask is, what do you want to change in yourself? இந்த பயம் எல்லாம் வந்து இனிமே உனக்குள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு நீ உனக்குள்ள என்ன மாத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுற? What do you want to change in yourself? உனக்குள்ள இப்ப நீ என்ன மாத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுற? இப்போ இந்த தருணம் உனக்குள்ள என்ன மாத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுற? What do you like to change in yourself? Next question. What are you? எனக்குள்ள என்ன மாத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்? இனிமே இந்த எக்ஸாமினேஷன் பத்தி யோசிக்கும் போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வராம இருக்கணும்ட்டு நான் எனக்குள்ள மாத்திக்க ஆசைப்படுறேன். எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறப்ப எழுதுறத மட்டும்தான் நான் யோசிக்கணுமே தவிர எக்ஸாமினேஷன்ல வேற எந்த ஃபீலிங்கும் கொடுக்க கூடாதுன்னு நான் ஆசைப்படுறேன். I don't want to have any feeling. Like for example, if you take Pranav for example, I have an interview in Chinmaya school next year, and I would like to change myself in this and this way so that I can attend the interview well and I can get the seat in the school. I know what to change in myself. If we take our girls here, when I'm writing the examination, I would like to focus only on the examination alone, and I don't want to focus on anything else. I don't want to focus on any other distractions. And the distractions are change பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். So that's the next question. Now we are coming to the 5th question. What are you really afraid of? நீ உண்மையாலுமே பயந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் எது? You afraid of? எதுக்குமே இந்த 4 கொஸ்டினுக்குமே ஒழுங்கான ஆன்சர் உனக்கு கிடைக்கலன்னா நீ எதையோ பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். எதிரா உன்னை பயமுறுத்துதுன்னு கேளு. What are you afraid of? அடுத்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஜோக்கான கொஸ்டின், ஆனா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். Will this 4 கொஸ்டினுக்கு உனக்கு பதில் ஒழுங்கா கிடைக்கலன்னா ஏதோ
அடிப்படையான ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கு. அது யாரோ உன் மைண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, இம்ப்ளான்ட் பண்ணிருக்காங்க. You need to find what you are afraid of. And ஆறாவது கொஸ்டின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொஸ்டின். உனக்கு இருக்கிற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு இந்த பிரச்சனை இப்படியே தான் இருக்கும். Will this matter after 5 years? ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு இப்போ உன் வாழ்க்கையில ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த பிரச்சனை இது இப்படியே தான் இருக்குமா? Matter after 5 years. Will this matter after 5 years? 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமா இருக்கும்னு நீ நினைக்கிறியா? Will this matter after 5 years? Yeah. More. எப்படி வேணாலும் 5 years and more. When this gentleman in this photograph left me, I thought my life will be over. In 2016 January. அப்போ அவரே தான் என் கனவுல வந்து சொன்னார், இன்னும் 5-6 வருஷம் கழிச்சு இதே ஃபீலிங் உனக்கு இருக்குமான்னு கேளுடா தம்பி, உனக்குள்ள கேளு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனவுல சொன்னார். அந்த கனவுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த 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 மாடியை விட்டே வெளியில வர ஆரம்பிச்சேன். கனவுல அவரே வந்து சொன்னார். கனவு அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நான் மெடிடேட் பண்ணி 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 என்னுடைய மைண்டு தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கு. பட் அதுக்கு நான் அப்பாங்கிற உருவத்தை கொடுத்தேன். One day he appeared in my dream. I think it was on May 18th, 2016. Yeah, January 17th to May 18th, I was like an animal, caged animal. I cancelled all the programs, no MS evening sessions and all that. I'm speaking about 2016. College programs are not earning. Mitra was a little girl. And one day in my dream, he asked me a question. Will this matter after 5 years? அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி ரேஷா அவர் கேட்க வைக்கல. இதே மாதிரி ஃபீலிங் 5 வருஷம் 6 வருஷம் கழிச்சு உனக்கு இருக்க மாட்டாது அப்படின்னு யோசி திங்க். இதே மாதிரி இப்படி தான் உட்காந்துருக்க போறியா? 5 வருஷம் 6 வருஷம் கழிச்சு இப்படி தான் உட்காந்துருக்க போறியா? இப்ப இருக்கிறத வந்துட்டு நீ இந்த வலி அப்படிங்கிறதோட இருக்க போறியா, இல்ல இந்த வலியை வந்துட்டு வேற மாதிரி மாத்தி நீ இன்னும் க்ரோ ஆக போறியா அப்படின்னு யோசி. கேன்சல் பண்ண அந்த என்ஜிஎம் ப்ரோக்ராமை மறுபடியும் போய் பண்ணு அப்படின்னாரு. எந்திரிச்சேன், காலையில எடுத்தேன் போனை, அடிச்சேன் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸருக்கு, அந்த செஷனுக்கு நான் வரேன்னு போனேன். மே 19ஆம் தேதி போனேன், அடுத்த நாளே போனேன். அதுக்கப்புறம் நத்திங் ஸ்டாப். ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயம், ஒரு உயிர் போய் அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு டைம் வந்து அதை ஹீல் பண்ற விஷயம், நம்ம துண்டு ப்ராப்ளம்க்கு அதான். Will this matter after 5 years? 5 years எதுக்கு அவ்வளோ லாங் எல்லாம் எதுக்கு? Will it matter after 1 year கேளுங்க. The answer will be no. இங்க பாருங்க, இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க உங்களோட எல்லா பயத்துக்கும் எல்லா கவலைக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். You know why I will be sleeping very peacefully tonight? I have given you a very, very important tool and a very, very important weapon to you so that you can master and tackle and endure your fear and troubles. So how many questions you have? 6. What was the 5th question? What are you afraid of? What are you afraid of? And 6th question? Will this matter after 5 years? Okay, right. What will you do if it... What will you do ஏழாவது கொஸ்டின். 6வது கொஸ்டினுக்கான முக்கியமான எக்ஸ்பிளனேஷனை நான் அந்த வீடியோலயே கொடுத்துட்டேன். எங்க அப்பாவுடைய மறைவு சம்பந்தமா அதை பத்தி மறுபடியும் நான் பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. ஸோ 7வது கொஸ்டின், வாட் வில் யூ டூ இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்? பட் அதுக்கு முன்னாடி 6 கொஸ்டின்ஸும் வந்துட்டு நம்மளுடைய மைண்டோடைய வித்தியாசமான திங்கிங்கை ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்காகத்தான் இது வரைக்கும் நான் சொன்னோம். இப்போ 7வது கொஸ்டின் என்னன்னா, உனக்கு ஏற்பட்டிருக்க மாதிரி இந்த பிரச்சனை உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீ என்ன செய்வ? அப்ப வேற மாதிரி யோசிப்ப. ஏன்னா அது உன் பிரச்சனை இல்லை, உன் ஃப்ரெண்டோடைய பிரச்சனை. ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் டூ சம்திங். அப்ப மைண்ட் இன்னும் ஷார்ப்பா யோசிக்கும். இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட், உன் நண்பனுக்கு இது நடந்திருந்தா நீ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருப்ப? அது ரொம்ப ஈஸி இல்லை. வேற உனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா அவனுக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும். அந்த இடத்துல நம்ம லார்ட் கிருஷ்ணாவாவே மாறிடுவான், மச்சி லைஃப்ல அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்திருந்தா வேற வழி இல்லைல்ல. அந்த டைம்ல உன் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்திருந்தா நீ எப்படி யோசிப்பி? அப்படி யோசிக்கும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான இன்சைட் கிடைக்கும். ஓகே, ரைட்? ஸோ அதான் 7th கொஸ்டின். There are 3 more questions and the 8th question goes like this. What is your learning from it? இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீ லேர்ன் பண்ண விஷயம், what is your learning from this? இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா? உனக்குன்ட்டு ஒரு பயம் வரும்போது அந்த பயத்தை வந்துட்டு நம்ம நிறைய அந்த பயத்தை கொஸ்டின் கேட்கும். We are trying to ask the question. அந்த பயத்தை கொஸ்டின் கேட்கும்போது அந்த பயம் உன்னை விட்டு ஓடி போயிடும்.
ஆனா நீ அதை பண்றதுக்கு மேல என்ன பண்றன்னா பயத்துக்கு ஒண்ணு நீ சரண்டர் பண்ணிடுற. ஐயோ எக்ஸாம், ஐயோ ஆனுவல் எக்ஸாம், ஐயோ பப்ளிக் எக்ஸாம், ஐயோ போர்டு எக்ஸாம், ஐயோ இவ்வளவு மார்க் கம்மியா நான் என்ன செய்யறது அப்படின்ட்டு. கொஸ்டின் த ஃபியர், கொஸ்டின் த ஃபியர். யாருடா நீ எதுக்குடா என்கிட்ட வர, நீ என்னடா பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிரியை கொஸ்டின் பண்றப்போ உங்க வீரம் வெளிப்படுது. So likewise you have to ask your questions to the fear. அதுல எட்டாவது நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின், what is your learning from this? இதுல இருந்து நீ என்ன கத்துக்கிற, இதுல இருந்து உன்னுடைய லேர்னிங் என்ன? Is there any learning? சரிடா, 8 கொஸ்டினை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நீ இன்னும் ரிலீஃப் ஆகல. Then comes the 9th question. Why do you like this problem so much? Why do you like this problem so much? இத்தனை solution. Why do you hang on with this problem so much? இத்தனை சொல்யூஷன், 8 சொல்யூஷன் இருந்தும் உன்னால அந்த சொல்யூஷனை விட்டு மீண்டு வர முடியல அப்படின்னா அப்புறம் ஏன் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக இதுக்கு நீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்க, இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்க. இதெல்லாம் உனக்குள்ள நீ கேட்டுக்கக்கூடிய சுய ஆராய்ச்சி கேள்விகள், செல்ஃப் அனாலிசிஸ் क्वेश्चंस. எதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பிடிச்சி இப்படி ஆடிட்டு அப்படின்னு. Why do you hang on with this problem so much அப்படின்னா ஏன் இதை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம். சொல்யூஷன்ஸை கொடுத்தும் நீ இப்படியே இருக்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்லயே வாழணும்னு ஏன் நீ நினைக்கிற? வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இட்? Why do you like this problem so much? பிராக்கெட்ல எழுதிக்கங்க. Why are you hanging over with this problem for this long? I repeat, first நீங்க எழுதியிருக்கிறது ஒரு ஜோக்கான எக்ஸ்பிரஷன். ஆனா உண்மை என்ன? Why are you hanging around with this problem for this long? எதனால இந்த பிரச்சனையை நீ பிடிச்சு தொங்கிட்டே இருக்கிற, இவ்வளவு நாளா ஏன் தொங்கிட்டே இருக்க அப்படிங்கிற கேள்வி. And then you finish up with the same signature question. What is that? What was to happen? What's the worst thing that could happen? Then again, கடைசியில 10வது கொஸ்டினை மறுபடியும் நேத்து நம்ம பார்த்த அந்த கொஸ்டினோட முடிக்கும். What will happen at the worst case? இது எதுவுமே உனக்கு கை கொடுக்கல அப்படின்னா, அந்த பயம் போகல அப்படின்னா, உன்னை ஆட்டி படிச்சிட்டு இருக்க அந்த கவலை உன்னை விட்டு போகல அப்படின்னா, அப்படி என்ன பெருசா நடந்திருக்கும்? What will happen at the worst case? இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கும் போது உன் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீ பயங்கரமா ஸ்ட்ராங் ஆகுற. ப்ராப்ளமை பத்தி யோசிக்கும் போது அந்த தீவிரம் கம்மியாயிடும். சிம்பிள். இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன், அந்த ப்ராப்ளம் இந்த கொஸ்டின்ஸை வச்சு நம்ம போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவோம். Shall we do that? My name is Manigadan Sundaresan and I'm doing my 11th grade in Shanti School, and I'm into this current ICSE syllabus, and I'm into this IGCSE syllabus as well. I have got a couple of books. In the assumption it is continuing in the 11th standard also. So my mind is very, very tired, and all of a sudden October 20th is my examination. With the gamut of slip tests I have been writing, with the gamut of homework I have been doing, with getting involved into so many things, I am having a mental fatigue. By losing sleep, by watching a lot of screens, I am having a mental fatigue. So mathematics is appearing all of a sudden as a monster. I start getting numbers in my dream. I start doubting myself. And slowly, very slowly, even basics of mathematics are fading away from my brain. Help me. I'm in front of you, and you are my guidance counselors. Help me. Sir, what stops you, sir? இப்ப நான் இங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, இந்த 10 கேள்விகளையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம், இந்த 10 கேள்வியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்றேன், அந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத எனக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட ஒரு டிராமா மாதிரி கேட்க. அப்ப மித்ரா என்கிட்ட கேட்கிற, வாட் ஸ்டாப்ஸ் யூ? இந்த 10 கேள்விகளை அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரா என்கிட்ட கேட்டே வருவாங்க. நான் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன். அதை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கிடையாது. ஆனா நம்ம முக்கியமா இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது, ஏன்னா இன்னும் 5 minutes தான் இருக்கு.
+2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சிட்டோம். நல்ல விஷயம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, we are going to analyze the questions and we are going to இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து இந்த பிரசன்டேஷன் நேத்து பார்ட் 1 வீடியோ பாத்தீங்க, இன்னைக்கு பார்ட் 2 வீடியோ பாத்தீங்க. அதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத சொல்ல போறீங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தரேன். வீடியோ ரணவோட வீடியோவும் ஆன்ல இருக்கட்டும், கேர்ள்ஸோட வீடியோவும் ஆன்ல இருக்கட்டும். லைட்டை போட்டுக்கோங்க. நோட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, அந்த நோட்ஸ் நேத்து பார்ட் 1 வீடியோ, இப்போ இன்னைக்கு பார்ட் 2 வீடியோ, அது ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் எடுங்க. நோட்ஸ் எடுத்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு வாங்க. எல்லாரையும் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண வைப்போம். ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது நீங்க இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ண மாதிரி ஆச்சு, இதை ஒரு தடவை நீங்க மைண்ட்ல சொல்லி பார்த்துருக்க மாதிரி ஆச்சு. ஸோ நேத்து இன்னைக்கு இந்த 2 வீடியோவையும் ஒன்னா சேர்த்து எக்ஸாம் ஃபியர்ல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதை இப்ப பிரசன்டேஷனா உங்களுக்கு வர்ற இங்கிலீஷ்ல நீங்க சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க. So Pranav, you got my idea? Okay, all right. So, Yes, sir. right, girls, you have any questions before you give? I'm giving the time for your preparation. நேத்துக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துறீங்க சார். ஏதோ ஒரு மைக்கு மியூட் பண்ணுங்க, எத்தனை தடவை சொல்றது? சொல்லுங்க. நேத்து அந்த இதுல ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்கலங்க சார். எதுமா? டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் டெக்னிக்ல? ஆமாங்க சார். Okay. I'm coming back to that. Okay, sir. So Pranav, I'm playing the displacement technique one. Sir. I am playing the displacement technique one more time for their benefit. You also listen. We are coming to the last and final solution of getting out of this study habitat weaknesses and heavy workload. GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9% uptime and best-in-class security to keep only the current process of education will make me that way. Choice number 2, if I start liking my displacement techniques அப்படினு சொல்லிட்டு வேலையாகல. உங்க ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்ட்டு எப்படி இருக்கும்? உனக்கு இது எப்படி தோணுது? அவன் டைட்டா ஒருத்தர் உன்னை பிடிக்கும் போது. Now let's get on with the third solution. So that is where okay, this is the third solution. Now +2 students kana class start ஆக போதா? Girls? Sir. Kirtika, is it time for you to go? Yes, sir. சரி, அப்ப இது வரைக்கும் புரிஞ்ச விஷயத்தை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணும்போது கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச ஃபர்ஸ்ட் 5-10 மினிட்ஸ்ல உங்களுடைய பிரசன்டேஷனை நீங்க 4 பேர் சொல்லுங்க. Okay, sir. Okay, fine. Carry on with your tuition. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you. Bye. All right. So, girls, displacement technique நேத்து நீங்க உங்களுக்கு கரண்ட் போயிட்டதுனால நீங்க பார்க்கல. So இது கரெக்டா 6:47 நிமிஷம் அந்த வீடியோ இருக்கும்போது ஆரம்பிக்குது. இதை பத்தி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நிமிஷம் பேசுவேன். பொறுமையா பாருங்க, தப்பே கிடையாது. 3, 2, 1, go. Listen. This displacement technique comes. It's called as displacement technique. The displacement technique martial artsல கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம். என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, when I was learning the martial art, there was a quick mythful practice. When, listen to me very carefully because this is a little tricky one. When I was learning martial art, I came to a kind of a inference. When some attack from your enemy is a threat, whether it is nunchucks or kickboxing or boxing. So when there is supposed to be a threat,
and when there is a kind of an attack which is supposed to be a threat. And the threat அப்படிங்கிறது வரும்போது you can displace things அப்படின்றது. அதில் பாக்ஸிங், I would like to take boxing. Jab அப்படிங்கிறது இப்படி பஞ்ச் பண்ணுறது, அதுதான் jab, which is going to really take a toll on your the glands. அப்போ அந்த ஜாப்லேருந்து எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு you duck. Okay, so you duck and you duck, but when you have continuous jabs அப்படிங்கும்போது you cannot keep ducking. அந்த இடத்துல வந்துட்டு displacement அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லி கேட்டால், giving the opposite member that you are an impression that you are enjoying the process. அதாவது putting a smile and enjoying the process and concentrating on something else. அதாவது அவன் ஜாப் பண்ணுறதுக்கு வரும்போது அதில் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு அவன் ஜாபை பார்த்து ஓ ஹீஸ் ஜாபிங் அப்படிங்கிற மாதிரி மொழியை வந்துட்டு அந்த பிளிங்கிங் ஸ்டேட்லாம் வைக்காம ஜஸ்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் இட். அவன் கீழே பார்த்துட்டு அவன் கண்ணை பார்க்காம கெட் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் யூ டூ சம் வார்ம் அப் லைக் திஸ் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த அப்பர் கட் அப்படின்ற மாதிரி அவனை வந்து டிஸ்பிளேஸ். அதாவது அவனுக்கு என்ன இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா, நம்ம இவனை பயமுறுத்த ட்ரை பண்ணுறோம். நம்ம பயமுறுத்த ட்ரை பண்ணும்போது இவன் சுத்தமாக பயப்படாம இவன் வேற எதுலேயே வந்துட்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கானே அப்படிங்கிற அந்த இம்ப்ரெஷனை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்ன டெக்னிக்? Displacement technique. So, lot of smiling needed, lot of distraction needed, lot of deviation needed. டைட்டா ஒருத்தரோட பிடிக்கும் போது you become loose and you remove yourself. கழுவுற மீன் நழுவுற மீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை தான் இங்கே வந்துட்டு நம்ம மெட்டபாரிக்கலா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்க எல்லாரும் சொன்ன அந்த கான்செப்டை நான் யூஸ் பண்றேன். என்னன்னா, doing what your heart gets completely melted down. உன்னுடைய மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள்னு ஒரு 5-10 உங்ககிட்ட இருக்கணும். அது அந்த மோமெண்ட்ல நீ செஞ்சே ஆகணும். ரிப்பல்சிவா கம்பல்சிவா நீ செஞ்சாகணும். உன் மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த டைம்ல, அதாவது யூ ஆர் அடிக்டட் டு இட். அது எப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னிக்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண போறோம், அனஸ்தீசியா கொடுக்கணும். அனஸ்தீசியா கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ். உங்கள் ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்துட்டு சில இதெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உடம்பை வளைப்போம். உங்களுக்கு தெரியாது, பெயின்லாம் இருக்காது. ஆனால் அனஸ்தீசியா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு அந்த பெயின்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி இப்படி இருந்தாலும் அடிக்கிட்டே போகிறார் டாக்டர். அடுத்த 4 மணி நேரத்தில் உனக்கு நடக்க போகிற விஷயத்த அவர் சொல்கிறார். சொல்லும்போது உன் மனசுக்கு எப்படி இருக்கும்? அந்த டைம் நீ சொல்கிற, நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, ஆனால் நான் ஐஸ்கிரீம் இப்போ சாப்பிட்ணும். அப்புறம் இளையராஜா பாட்டு ஒரு 10 பாட்டு இருக்குது, இன்னும் 35 நிமிஷம் இருக்குது. ஒரு பாட்டு 4 நிமிஷங்கிற விதம் 10 பாட்டுக்கு 40 நிமிஷம் ஆகும். அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ என் பாடி நான் உனக்கு கொடுத்துறேன், நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நீ சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ. எப்படி இருக்கும் உனக்கு? இது எப்படி தோணுது? அவன் பைத்தியக்காரன்னு தோணுதா? சாய்ஸ் 1, he's weird. Yeah. When he says this, what do you think? Choice 1, he's weird. Choice 2, no, he's different, he's unique. Choice 3, I think he has gone case. Choice 4, he's scared. At the same time, he is telling his heart, don't worry, everything will be okay. And he's doing a displacement technique metaphorically so that he will survive the surgery very, very safe. 4 choiceல எதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Second and fourth. Fourth you both say. Kalpita says fourth. Second என்னது? Unique, different and unique. And he's also like he's scared, but he wants to tell his heart that nothing worse is going to happen. Exactly. Correct. So fourth is the actual answer and you have given the additional method 2. Okay, fine. But the main impulse on is fourth. Fourth. இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக். இந்த இடத்துல ஐஸ்கிரீம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துகிட்டு அவன் தெளிவா இருக்கான், நல்ல சாங்ஸ் அப்படிங்கிறது தெளிவா இருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த இடத்துல தான் மனசுக்கு ரொம்ப அடிக்டான 2 விஷயம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு அது தெரியுது. அதை அவன் நீட்டா சொல்லிட்டான். 40 நிமிஷம் தான் இருக்கு, இந்த 40 நிமிஷத்துல 2 பண்ண முடியும். Will the doctor say no? Definitely not. The person will allow that to be consumed. இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்ட்டு எனக்கு இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. அதாவது உங்க ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நீங்க அடிக்டா இருக்கிற விஷயங்கள். ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக்ல அதுகளை தான் நீங்க அந்த இடத்துல செஞ்சாகணும். ஓகே, அதனால தான் 3rd ஒன் வந்துட்டு ரொம்ப க்ரூஷியல்னு சொன்னேன். ஸோ மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸில் வந்துட்டு அந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக் என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன். அந்த ஜாபை பார்த்து பயந்து ஒரு கண் அந்த பயத்தை கொடுக்காம லைட்டாக ஒரு ஸ்மர்க்கை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீ வேற ஏதோ பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் தி ஆப்போனன்ட் திங்ஸ் தட் ஏடா நம்ம அவனை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் வேற எதுக்கும் ரெடி ஆகிறான் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு பயத்தை கொடுத்துட்டு நீ அந்த பயத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிற. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க, which are the things that are making you or which are the things that you are addicted to? உங்க ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் ஒரு 2 சொல்லுங்க. Right. Now, how about
getting into the string of doing these addicted activities when you are seriously put into trouble. First solution use பண்ணி பார்க்குறீங்க வேலையாகல, second solution use பண்ணி பார்க்குறீங்க வேலையாகல, அப்படிங்கும்போது the third solution, just give it a rest and start doing the addicted things. Okay, right? So இதுக்கு the energy giving DNA ன்னு ஒரு பேரை வச்சுக்குவோம். ஸோ இந்த எனர்ஜி கிவிங் டிஎன்ஏஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டைமில் நீங்கள் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிங்க. செய்ய முடியும், நான் அது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக். அந்த இடத்துல வந்துட்டு யூ ரப் த பேட்டர்ன் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். யூ சி, வென் யூ ஆர் ஹேவிங் எ ப்ராப்ளம், யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஹைஜாக்ட். பிரச்சனைன்னு வரும்போது உன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் கடத்தப்படுகிறது. ஸோ இட்ஸ் a very good saying. When you are facing problems, when you are feeling the heaviness, your intelligence is hijacked. அது எங்க போகுதுன்னே தெரியாது. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை ஹைஜாக் பண்ண விடாம இருக்கிறதுக்கு நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் இந்த 2-3 டெக்னிக்ஸ். அதுல 3வது டெக்னிக் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக். அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக் பண்ணும்போது உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸை ஹைஜாக் பண்ணுது பாருங்க, அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி. அதுவே வந்துட்டு நீங்க பண்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக்கை பார்த்துட்டு இது என்னடா யூஸ், அவன் தான் தெளிவா இருக்கானே, சரி போ அப்படின்ட்டு ஹைஜாக் பண்றதை விட்டுட்டு அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி போயிடும். அதுக்கு தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக் சொல்றேன். You should have a list. Again, coming to the concept of your idea pad. So idea padல வந்துட்டு my displacement techniques அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 positive displacement techniques ன்னு ஒரு 10 எழுது, 15 எழுது. என்கிட்ட நிறைய இருக்கு. Okay, so displacement technique ஓட மீனிங் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயம் இருக்கும்போது நம்ம மைண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஏமாத்தி வைக்கிறது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆபரேஷனை ஃபேஸ் பண்ண போற அந்த பர்சனை பத்தி நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெரியதொரு ஆபரேஷன் நடக்க போகுது. அந்த ஆபரேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆள் தான் மைண்ட் வந்துட்டு எவ்வளவு அழகா தெளிவா வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக். இப்போ டைம் கரெக்டா 7:04. ஒரு 5-6 நிமிஷம் டைம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் தரேன். இந்த 2 வீடியோவையும் பொறுமையா உட்கார்ந்து கஷ்டப்பட்டு you have all watched. Now it's your responsibility to explain what you have learned from this video, because all of your writing examinations, this is an examination season. Pranav has got his examination starting from May 5, and you girls are having the examination. I received a message, Anna Maria and Priyadarshini absent. Okay, சாண்ட்ராவுடைய போன்ல இருந்து வந்திருக்கு. யார் அதை டைப் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. ஓகே, யார் அந்த மெசேஜ் டைப் பண்ணுங்க? நான் தாங்க சார். ஓகே ரைட், சரி பரவாயில்ல. Now how much time? ஒரு 5 minutes போதும்ல? 5 to 6 minutes for your organizing. Okay, first Pranav, after 5 to 6 minutes Pranav வந்து presentation பண்ணி முடிச்சிட்டோம். Then he can leave because he has got Tamil class. 7:30 மணிக்கு அவங்க டீச்சர் வந்துருவாங்க. ஸோ ஹோம் டியூஷன். ஸோ த டீச்சர் வில் கம் அட் 7:30. ஸோ ஒரு 5 minutes முன்னாடி விட்டோம்னா தான் அவன் போய் அதுக்கு ரெடி ஆகும். ஸோ பிரணவ், யூ கேன் ஆல்சோ ஆர்கனைஸ் யுவர் நோட்ஸ். கேர்ள்ஸ், யூ கேன் ஆல்சோ ஆர்கனைஸ் யுவர் நோட்ஸ். கரெக்டா 6 minutes டைம் ஃபார் போத் ஆஃப் யூ. ஓகே? ஓகே சார். All right, time starts now. 1 go. So now let's do to the part 2. Part 2, first question. What stops you? It stops you because you have exam that you should attend, but do not skip the annual board and all. If you skip, you will never get to the next standard. And second question, where did you get this feeling from? It feels that I got to do a lot of work, like all subjects such as science, English, Tamil, etc. And third question, what are you trying to see? I'm trying to see that there in my school I have 5 subjects: social science, English, Tamil, and maths. So these subjects I need to do. And support them. What do you want to change in yourself? I need to change myself that teachers that in my school they put
tests always, so I can be ready for the annual exam. And this question: what are you afraid of? I'm afraid that I'm gonna get fail, so I cannot attend 6th, 7th grade, and my parents will scold me. 6th question: will this matter after 5 years? No. After the 5 years, sometimes we will forget the exam and all. And 7th question: what will you do if it happens to your friend? If something happens to my friend, he will also have the same problem like me, like to memorize and test and all. He will also have the same problem. And question: why did you hang on with this problem so much? I hang on with it so much, so if I got good marks, I can make my mom proud and my dad proud. And 10th one: what will happen at the worst case? Like, see, if I got 10 out of 100, my mom will get very angry, my dad will get very angry. At this exam, he doesn't write well and all. Well, I pass, he doesn't do that much. In his school, like Shanti School, my pet, he does a lot of tests and all. And I have the same problem. So if you need to get your brain increased, do the exams. Thank you. Well done, Pranav. Well done. Very nice presentation. Thank you, sir. Okay. You had been giving your impression about all the presentation. I mean, all the 10 questions that you had attended and that you had been listened to. Very well done. So now we will meet tomorrow. Now it's time for your class. You have got about some 10 minutes time for No, sir, I have 12 minutes left. My class is at 7:30. So would you like to stay and see a couple of presentations from your sisters? Yes, sir. Okay, good. That's nice spirit. And tell me when you want to leave, okay? He said, All I right. leave at 7:25. 7:25. Okay, Pranav. Okay, so now Pranav has finished his presentation. அவனுடைய understanding என்னவோ அதை frank he has expressed. Now girls, it's your turn, and he will listen and I will listen. I'm eager to listen. And girls, நீங்க presentation பண்ணி ரொம்ப கேப் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ கமான் ட்ரை. உங்களுக்கு அதாவது ஷார்ட்டா இப்ப பிரணவ் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பத்தி நீங்க பேசலாம் இருந்தாலும் பேசலாம், இல்ல ஒரு குவிக்கான ஒரு சம்மரி, இதுல இருந்து நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்கன்னு ஒரு குவிக்கான ஒரு சம்மரி சொல்றீங்கனாலும் சொல்லலாம். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அப்படியே டாப் டு பாட்டம் கம்ப்ளீட்டா நீங்க சொல்லணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை. நோ ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ், ஜஸ்ட் ஸ்பீக். உங்களுடைய புரிதல், வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். Come on, who's starting first? Sir, நான் Ajmal start பண்றேன் sir. Yes, Ajmal, you can start. Come on. Good evening, sir. First, I learned how I came out of the exam fear. That first I learned I want to focus on the exam and focus on the learning, and I learned set the goal and finally displacement technique, and I learned to overcome exam fear. I asked 10 questions of myself, like what stops you, where did you get these feelings from, who are you trying to satisfy, or etc. The important question is what will happen at the worst case. I asked these 10 questions, I came out of the fear. That's good. Very good. Good presentation, Ajmal. Very well done. Nice. Thank you. அத லைஃப்ல எக்ஸாமினேஷன் ஃபியருக்கு நீ யூஸ் பண்ணினா ஓகே. யூஸ் பண்றேங்க சார். ஓகே. யார்கிட்டயோ சண்டை போட்டுட்டு திட்டு வாங்கிட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன்னு. இல்லைங்க சார், அது சாப்பிடாதது டயர்டா இருக்கு. ஏன் சாப்பிடல? நான் சாப்பிடாம சொல்லவே இல்லை. ஆரம்பிச்சிருச்சா நோம்பு? சண்டேல இருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு.
Okay, okay, fine. Right. So Ajmal did a good job. Now, who's next? Kanisha, Priya. sir. Yes, Kanisha. Hi, sir. Good evening, sir. Good evening, Kanisha. Now I will start my presentation, sir. How we will come out from examination fear. First, I will learn in this video is how will come out examination fear. Part 1, I will learn 3 solutions, sir. Focus on Consequences. Focus on consequences. consequence and take control of them. Second solution, connect to your future model. Third solution, use to displacement techniques. And second part, I will learn investigation questions for me, ask to me ourselves, sir. Okay. Sir. Very good. Nice. Very well tried. You have improved. Appreciate you, Kanisha. Thank you, sir. Good job. So Kanisha has explained, Ajmal has explained. Who is next? Angel, sir. Angelica. Yes. Good evening, sir. Good evening, Angelica. First, we think to our future model. That time fear not come to mind. Okay. Then we go as exam hall. That time you not fear. That's also sir. Okay. No problem. Well done. Thank you. So Pranav, Ajmal, Kanisha, Angelica. 4 members have explained their learning. Who's next? Yes, Kanimori. Solunga. Good evening, sir. Good evening, Kanimori. Sir. Sir, ஒரே நிமிஷம் சார் நான் போய் தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு வரேன் சார். Okay, sure. Kanimori, சொல்லுங்க. Okay, sir. What do should from this? Do not be afraid at the time of selection. If you have patience, will get an answer. Do not do 2 syllables at once. Right. The angry thinking that comes with crying in the worst case can be misleading. Needs a lot of attention. யார் எழுதிருக்கா? சார் நானே எழுதினேன் சார், ப்ராமிஸ். Good. நல்லா எழுதிருக்கு. அதனால தான் கேட்டேன். Right. Well done. So written English நல்லா இருக்கு. Spoken English இன்னும் improve பண்ணணும். Kanimori. Well done. Okay, sir. Okay. Pranav. Sir. So you have to leave, right? Yes, sir. It's 7:25. Okay, girls. Pranav is leaving. நம்மளுக்கு இன்னும் 5 minutes இருக்கு, but Pranav has to leave. So let us all say bye to Pranav. Bye, Pranav. Expect great things and live strong. Bye. My sister's brother. Expect great things and live strong. Expect great things and live strong. Bye. Expect great things and live strong. Bye. Bye. Thank you, girls. Pranav நல்லா சப்போர்ட் பண்றீங்க. 7:18க்கு பிரசன்டேஷன் முடிச்சுட்டு உடனடியா ஓடி போறவன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். என்னுடைய செஷன் மட்டும்தான் பிரியமா அட்டன் பண்ணுவான்ட்டு தான் அவன் சேர்த்து விட்டுருக்கான். ஸோ அவனை வந்து நீங்க ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியாம.
ஈகோ பார்க்காம ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கீங்க. பிரணவ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை எலவேட் பண்ணிட்டே இருந்தா தான் அவனுடைய மைண்டுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மர்னு ஒரு இது பண்ணும். அது அவனுடைய கண்டிஷனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம். பாராட்டினீங்க அப்படின்னா அவன் பொட்டாட்ட இருப்பான். நீங்க அவனுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா ரொம்ப டல் ஆயிரும். அதான் நான் ஏன் உங்ககிட்ட போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, ப்ரீவியஸா 4 to 5 அவனுக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன். நானும் அவனும் மட்டும் ஜூம்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ 15 நாள் கிளாஸ் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் தனியா. அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தோடனே உங்க கூட போட்டோம் அப்படின்னம்னா ஒரு 15 பேர் கூட சேரும்போது he will feel much better அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டிருக்கேன். நல்லாவே he is improving and you are also improving. Okay, right. So now இப்போ நம்ம வேலைக்கு வருவோம். கனிமொழிக்கு ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது ஸ்போக்கனுக்கும் அதே மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ அஜ்மல், கனிஷா, ஏஞ்சல், கனிமொழி பேசியிருக்காங்க. அடுத்து யார் சொல்றீங்க? சாண்ட்ரா. குட் சாண்ட்ரா, கம் ஆன் பேசுங்க. Hi sir, good evening sir. Good evening Sandra. How we will come out from examination fear? When we will, you will connect to your future model means you not fear to examination because my ambition is beautician. I will fear to examination means I will not achieve my future model. That's why I will connect to our future model and I will do examination very well. Thank you, sir. Thank you. Very well, Sandra. Although you are taking help from கனிஷா கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் எடுத்து பேசினாலும் அந்த பேசணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப நல்ல விஷயம். Good job. Well done Sandra. Thank you, sir. Okay. Who's next? Emma Janine. Janine கூப்பிடுறீங்களா இல்ல எம்மான்னு கூப்பிடுறீங்களா? Jenny sir. Okay, Jenny. Yes, Jenny. Good evening, sir. Good evening, Jenny. How we will come out from examination fear? First, I learned focus on constitution and think and take control of them. Then you will not focus on that. Mean that you will then you will think what will happen at the most case. Then you will see what will happen at the worst case. அவ்வளவுதான் சார். அவ்வளவுதான்ங்கிறது எவ்வளவு வேகமா வருது தமிழ்ல. Right, good. Very good try, Emma Janine. Fine. Thank you, sir. Okay, we have 2 minutes in our session. அடுத்து யார் பேசுறீங்க? Esther, sir. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening, yes, sir. We afraid to exam time. Afraid is not solution for exam. We cannot fear about exam time. First, we come out for exam fear. பார்க்காம சொல்றது எஸ்தர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம். Very well done. Good try. No battery. Please charge. Good job, Esther. Well done.
கேக்குதா பேசுறது? ஓகே ஓகே, வெல் டன் மிஸ்டர். பார்க்காம பேசுறது ரொம்ப முக்கியம். So who's next? Sir, next Abhinandani, sir. Yes, Abhinandani. Video is stuck. That's a Wi-Fi problem, huh? Girls? Abhinandani, கேக்குதா? சொல்லுங்க Abhinandani, come on. Hi sir, good evening sir. Good evening Abhinandani. I will learn second part. Video is when I will ask 10 questions that investigation question question I will ask myself I will not fear to examination. I will do very well in examination. I will do very well in examination. Good. Well done Abhinandani. Okay, fine. சரி, 7:32 ஆச்சு. நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி வீடியோவை லேர்ன் பண்ணும்போது அதுல நான் பேசுறத லிசன் பண்றப்போ உங்களுடைய லிசனிங் ஸ்கில்ஸ்ல லாங்குவேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அந்த ஐடியா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு வந்து என்ன வீடியோ, நான் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னென்ன வீடியோஸ்லாம். இந்த வீடியோஸ் இப்படி பார்த்து லேர்ன் பண்றது உங்களுக்கு ஓகே தானே? Do you like it? Okay, sir. Okay, right. சரி, எனக்கு வந்து தமிழே தெரியாத அளவுக்கு இங்கிலீஷ் நிறைய பேசணும் சார். ஆனா வாயில நிறைய மாட்டேங்குது சார். Yes, sir. அது ஜெர்மனி நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு உன்னை மட்டும் அது தாக்கி நேர்ல வரும்போது அதுக்கு நான் சொல்யூஷன் சொல்றேன். ஓகே சார். Okay, right. So exercise continue. And tomorrow we will video and we will learn from it. இதே மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து presentation பண்ணுவோம். So we will see what video is. கரெக்டா 6:30 மணிக்கு இன்னைக்கு நீங்க லாகின் பண்ணீங்க. எத்தனை மணிக்கு ஹாஸ்டலுக்கு வரீங்க? கரெக்டா உள்ள வர்றதுக்கு எத்தனை மணி ஆகுது? 6:05 அந்த மாதிரி இருக்கு சார். சரி, ஓகே, பரவாயில்லை. ரைட். ஏதாவது பிரேக் ஏதாவது தேவைப்படுதா? இல்ல கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம்? வேண்டாம் சார். இப்ப பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரேக். ஏன்னா இப்பதான் கொஞ்சமா அப்படியே டெவலப் ஆகுறீங்க. பிரேக் விட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான். இது வரைக்கும் இன்னைக்கு 40வது செஷன், 40th செஷன். இந்த 40 செஷன்ல நான் பாடுபட்ட அத்தனை ஹார்ட் ஒர்க்கும் வீணா போயிடும். அதனாலதான் இந்த 4 பொண்ணுகளை வந்துட்டு 1/2 மணி நேரமாவது அட்டெண்ட் சொல்லியிருக்கேன். பட் என்னோட கிளாஸை விட இப்ப எக்ஸாமினேஷன்ல நல்லா படிக்கிறது தான் ரொம்ப அவசியம். அதனாலதான் நான் விட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ இடையில சுரேஷனை கூட ஒரு 3 நாள், வாரத்துல 3 நாள் மட்டும் வச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு பிளான் போச்சு. பட் இந்த 5 நாள் அப்படிங்கறத நம்ம ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகே சார். ஓகே, ஆல் ரைட். சரி, expectation and Understand. sir, today exam la name எழுதிருக்கேன் சார். Hope is our life, sir. வெரி குட். Hope is our life, Abhinandani. Very good. Exam is Hope is our life, sir. Good night, sir. Hope is our life. ஒரு நிமிஷம். எக்ஸாமினேஷன் நல்லா எழுதிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னீங்கல்ல? எஸ் சார். யா, ஸோ அதை வந்து கண்டினியூ பண்றதுக்கு இந்த எக்ஸசைசஸ் யூஸ் பண்ணுங்க.
நான் இன்னைக்கு என்ஜிஎம் காலேஜில் கூட உங்களை பற்றி பேசியிருக்கேன். பாரதியான் ஹாஸ்டலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சொல்லியிருக்கேன். அந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸை பண்ணி அவங்க எக்ஸாமினேஷன் நல்லா எழுதுறாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கேன். அவங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு அந்த வீடியோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸசைசஸை பண்ணிட்டு எக்ஸாமினேஷன் எழுதுங்க. எல்லா எக்ஸாமையும் கரெக்டாக எழுத முடியுமான்னு பாருங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நான் எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க சொல்லி கொடுத்தத செஞ்சேங்க சார். வெரி குட். அதனால 3 அடிஷனல் வாங்குனேங்க சார் அதுக்கப்புறம். ரைட், வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் தட். குட் ஜாப். சொல்லுங்க சார். யார் கிட்டமா? அவங்க கிட்ட தான் சார். சொல்றேன், கரெக்டாக சொல்றேன். கண்டிப்பா சொல்றேன். நாளைக்கு அவங்க எல்லாம் மறுபடியும் கிளாஸ்க்கு வருவாங்க, உங்களை மீட் பண்ணுவாங்க. ரைட், ஓகே, ஃபைன். Thank you so much. Hope you see your life and expect great things and live strong. Bye bye. Good night. Good night, sir. Take care. Good night. Bye bye. See you tomorrow.